His Lordship is really the corner of this big joint family. Really, the moments of joy and enthusiasm of this joint family is really the moments of pride to His Lordship. Certainly, all the staff members were really waiting for a great moment to welcome His Lordship in a befitting manner. Onam celebration is the best occasion on which we are getting His Lordship to watch out the Rivers Festival and here the words of blessings are here, and on behalf of the celebration committee, I welcome the Honorable Chief Justice to this August occasion and all the judges, all the members, advocates, the staff, advocate clerks, on behalf of the committee and one and all gathered here, I welcome you all and I now request His Lordship to deliver this year's Onam celebration. My heartiest Onam greeting to all of you. I salute Mahabali before beginning my message. This festival of Onam, which is celebrated in the whole state with such enthusiasm and spirit, has mesmerized me. I have never seen any celebration of any festival in such large scale where every member of the society participate, and it's the festival of the entire Kerala. I bow my head in front of this in Mahabali and for Onam celebration. This celebration shows your spirit and enthusiasm to your culture and values. Every society progresses when it has respect to its culture and values. Your festivity and the large scale in which this Onam is celebrated shows your deep commitment to your culture and value. I salute. My wish is that you should for whole year continue with this celebration in your heart, and love and affection which you are showing in abundance shall continue with whole year, and everybody should feel the same love and affection to all others throughout the year. Once again, I wish very happy and prosperous Onam for all of you. Thank you.
ഫെലിക്സ് ജോൺ ഈ സെക്ഷൻ. ആദ്യത്തെ 10 എടുക്കുന്നത് ഓണപ്പുടവ ആർക്കാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ബമ്പർ സമ്മാനം എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബമ്പർ സമ്മാനം. NG ഗ്രൂപ്പിംഗ് സെൽ. സാലി മാത്യു MFA. ഷാജി വാച്ച്മാൻ. ക്രിസ്റ്റീന PX SOOPWNY നമ്പർ 14. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 10 ഓണപ്പുടവ ജേതാക്കളെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അദ്ദേഹം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബമ്പർ സമ്മാനം വരുന്നുണ്ട്. അത് ആർക്കാണെന്ന് നമുക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാം. ഉജാസ് PT ശോഭ. ക്രിസ്റ്റീന PX SOOP ഷാജി വാച്ച്മാൻ. ജോഷില VT PA Project DPM സുരേഷ് ബാബു ലെപ്പുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാഡമി. സുസ്മിത S OP ND Felian Alfred PM Shakir Hamid OS OPing section. Sally Matthew MFA. Lema NG grouping cell. Felix John B section. Bumper Samman Ujas PT